Naam, ujambo mtazamaji, ni saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki kutoka hapa katika chumba cha matangazo. Mie na kupasha taarifa za saa 7 kamili. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Tuandamane hadi tamati. Waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki anasema kuwa mzozo ulioshuhudiwa katika siku za hivi majuzi kati ya Inspekta Jenerali wa polisi Japhet Koome na tume ya huduma ya polisi NPS ulitokana na kutoelewana kwa masuala ya majukumu ya kila bodi kikatiba. Akizungumza alipofika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu usalama wa taifa, Kindiki anasema tayari amezungumza na pande zote mbili kuhusiana na uhuru wa kila bodi, akisema kuwa hilo litatatuliwa kwa kutafuta utafsiri wa majukumu yao kwa mujibu wa katiba kupitia mahakama au afisi ya mwanasheria mkuu ambaye ni mshauri wa serikali. Tuvuke moja kwa moja tusikilize kile ambacho kinaendelea kwa sasa. Problem. For example, not every officer can go and command an operation against terror. Some are drunkards, and I'm talking from experience now. I've been minister for 7.5 months. Some wake up at 2 o'clock. There has been a raid, a cattle raid overnight, or a terror attack. The police commander or the OCS cannot be traced. Their phones are switched off. And this is an operation area. So the service commanders would know this officer has these capabilities, these competencies, and make a recommendation. And then we ask ourselves, even 246 talks about the power to recruit. What is the meaning of recruitment? Yeah? So we have to be careful and put all these things together for the national interest, not to promote one institution against the other or undermine one institution against the other. So in armed organizations like the National Police Service, in operational matters, the commander must have some input in saying this officer can do well in urban crime matters, this other officer has this competence, this very unique competence that cannot be displayed in the papers and the CVs of people because it's an armed assignment. But on the other hand, the commission recruits, promotes. There's nothing that actually removes the possibility of a recommendation from the Inspector General, which is adopted by the Commission after being justified. So you can actually achieve both objectives where the commanders have some input to make sure that they have the right match of skills to deliver optimum national security without undermining the authority of the Commission. So those are the synergies we are trying to, because even if we amend the law, even if we clarify the law, when there is bad faith and pettiness and small maneuvers, small-mindedness among institutions, we will not achieve what we want to achieve. That was my pitch. I was pitching my submission on higher values, higher way of doing things, and without undermining. The Inspector General of Police, the DIGs, are members of the Commission. It's the Commission that is recruiting. It's not the chairman of the Commission who is recruiting. It's not the civilian commissioners. It is the Commission and nothing prevents them from understanding the unique sector that Commission is oversighting to allow the commanders to have an input, because even when there is breakdown of security, we blame the commanders. You ask the IG. You don't ask the Commission. So those approaches can help us put on board everybody, and it doesn't take away anything from anyone. I have told the IG, you're the commander of the National Police Service. Submitting yourself to a commission and asking the commission within the law to process your interests, because you are a member of that commission, and make sure the National Police Service Commission interest is processed, does not take away the fact that you are the commander of the National Police Service. I have told the chairman of the commission, listening to
what the police commanders are saying, remove all the other issues of nepotism and whatever, those are illegal things. But an objective input from, in my view, an objective input from service commanders is critical for optimum security delivery of our country. Let's remove the personalities of who is the IG, who is the chairman of the commission. The input of an objective input of a Inspector General of Police and the service commanders is critical. And that doesn't undermine the recruitment objective or the recruitment mandate of the commission. Chair, also, I agree with the member who talked about ego. It's just about egos. Both the commission, the commanders, everybody thinks the only way people can know you are important is by showing and, and practicing and just repeating it. And as a policy of this administration on national security, we will not hesitate to deal with any institution that threatens national security, whether it's independent or not. Because if law, Mr. Chairman, if law and order breaks down, nobody will remember any other matter. They will say the government has failed, the president has failed, the security minister has failed. So we will allow institutions to work, but they must promote national security objectives. And that's not a request. That is the demand of the primordial and foundational principles that inspire our constitutional democracy. Chair, we may have, now that we are a country that has over-legislated on literally everything. That's why our constitution is so long, so elaborate. It says, you do this, and you can only do it from 8 o'clock. I don't know to what, because of lack of trust in people. So we might have to consider future amendments, the National Police Service Act, the National Police Service Commission Act, to promote some of the general mutually beneficial objectives that promote greater coherence for these two very critical institutions, because we need all of them. And then maybe I can also mention that why has this matter been allowed, and I really don't know why it has been allowed now, but we cannot have that again. We can't because Maji ni hafla ambayo inaendelea hapa jijini Nairobi. Ni taarifa ambayo tunakuwa tunazidi kufuatilia katika chumba cha habari, na tutakujuza kwa mapana na marefu kwa mwendo wa saa 1 na saa 3. Kwa sasa wacha tuangazie taarifa nyingine, ambapo Rais William Ruto amefungua rasmi kongamano la 25 la Kawi linalohusisha mataifa ya bara Afrika, ambapo mashirika mbalimbali na washikadau katika sekta hii wamekongamana hapa jijini Nairobi. Kongamano hili la Kawi litaendeshwa kwa siku 3, swala kuu likiwa uzalishaji kawi usiochangia kuathiri tabia ama hali ya anga. Energy is one of the fundamental enablers for the transformation agenda and our infrastructure component of our bottom-up economic transformation agenda. Partnerships and collaborations in the energy sector are premised on the fact that Kenya is endowed with substantial renewable energy resources which constitute a highly attractive investment profile. The opportunities include, and I'm saying this because I know in this room we have men and women who are looking for opportunity to invest in our region, in our country, and in our continent. 1, proven wind energy potential of 30,000 megawatts with 346 per square meter and speeds of over 6 meters per second. A wind resource atlas is available to show high-value wind power prospects. And I suggest that that atlas be made available, and transport also be made available, so that you can go
and see these sites. The Lake Turkana Wind Power Project, with a capacity of 310 megawatts, is the largest in our continent. And just the same way Davis has said he will arrange to take you to Olkaria, I suggest that he also puts together a plane to take people to this great project. Average annual solar installation estimates at 4 to 6 kilowatt hours per square meter per day. Opportunities exist for both off-grid and on-grid options. A Kenya off-grid solar access project is under implementation, but covering 14 underserved counties. There is potential to expand the coverage to other needy counties, and we welcome investments and partners to work with us, either as investors on a public-private partnership framework, or indeed any other frameworks that can be negotiated. Number 3. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kaimu mkurugenzi mkuu wa KEMSA Andrew Mudwa pamoja na waziri wa afya Susan Nakumicha wamefika mbele ya kamati ya bunge kuhusu afya ili kujibu maswali kuhusiana na sakata ya fedha katika idara ya KEMSA. Hebu tuvuke moja kwa moja tusikilize kile alichokisema hapo awali. Website and so after the extension, then Global Fund responded because the CEO then of KEMSA sought advice from Global Fund on the new specifications that had been brought out by the Principal Secretary then. So KEMSA wrote to Global Fund to seek their concurrence, because this nets, all the specs have to be confirmed by Global Fund. So in their letter dated 24th February, they did communicate to KEMSA and asked KEMSA not to modify the tender specifications and only procure standard nets as had been advertised earlier. So then the tender closed on March 10th with no changes to the tender document. Further, Chair, since we were preparing for the close of the tender, members of the tender committee were appointed by the Principal Secretary on the 8th of March 2023. And that was the opening and the evaluation committee. Then from the list that the Principal Secretary had provided, the CEO of KEMSA went ahead to pick the team that would do then evaluation, and there's a letter also to that. And consequently, the tender was opened and the exercise was conducted, and the bids they were signed on 28th of March 2023. Upon evaluation, 11 out of the 16 bids were declared non-responsive and not meeting mandatory requirements at the preliminary phase. Non-pagination and bid security lacking correct validity and missing form signatures were highlighted as some of the reasons why only 11 were non-responsive, sorry. So according to the Tender Evaluation Committee, 5 bids were responsive at the preliminary phase, but upon review by Global Fund, only 2 bids, that is Tianji Yakul, who was bidder number 3, and Premium Movers, bidder number 7, were responsive at the preliminary phase. Chair, it is part of the process that after KEMSA has done an evaluation, then it sends the evaluation report to Global Fund for concurrence. So the report was sent to Global Fund, and that is how they got to pick out the issues that they did. From the Global Fund review, 2 reasons were identified, being the gaps in the evaluation of the tender. One is that the Tender Evaluation Committee incorrectly assessed Tianji Yakul's bid as non-responsive
in the preliminary stage for not including a manufacturer license authorization from the manufacturer. Despite this not being a requirement, since Tianji Pool is indeed a manufacturer, so they did not need to provide a manufacturer letter or authorization. Therefore, the tender... Na mtazamaji, ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia na kuandaa kwa kina zaidi kwa minajili ya saa 1 na saa 3. Kwingineko ni kwamba watu 3 wamefariki baada ya jumba la ghorofa 3 kuporomoka katika kaunti ya Murang'a. Shughuli ya uokoaji bado inaendelea katika eneo la Sagana baada ya jumba hilo kuporomoka hapo jana usiku. Kulingana na maafisa wa usalama kutoka kaunti hiyo, watu 3 wameokolewa na kupelekwa katika hospitali ya rufaa ya Murang'a wanapoendelea kupokea matibabu. Sababu ya kuporomoka kwa jengo hilo lililokuwa bado linaendelea kujengwa haijabainika. Na mtazamaji, ni taarifa ambayo tunazidi pia vile kufuatilia tujue ni kipi ambacho kitakuwa kinajitokeza mwendo baadaye, lakini kwa sasa wacha tuangazie taarifa nyingine. Huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya wakimbizi duniani, wakimbizi katika kambi ya Kakuma katika kaunti ya Turkana wamepata fursa ya kusherehekea siku hii muhimu, huku serikali ya kaunti ya Turkana ikiahidi kutoa ardhi zaidi ili kujenga makao ya wakimbizi wanaoongezeka kila kukicha. Mwanahabari wetu wa Turkana Kitio Mika anatuarifu mengi zaidi kutoka Kakuma. Ni katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma, kambi iliyo na wakimbizi zaidi ya 300,000 kutoka mataifa 23. Wengi wakifika eneo hili la Kalobeyei, moja za kambi za wakimbizi, kusherehekea siku hii muhimu. Sara Sitatenga, mama na raia kutoka taifa la Kongo, anaishi eneo la Kalobeyei Village 1, anasema siku hii imempa matumaini ya maisha licha ya yeye kuwa mbali na nyumbani. Kiria wakati wanasema siku ya wakimbizi ni siku kama ya kudharau watu, kuona watu kama hawafai, lakini kwa sasa nimeelewa kama ni kitu kizuri, kwa sababu ni wakati mtu nawe unaoneshana duniani, unaonesha vitu ambaye unaweza kufanya. Pengine kuna kitu tumekutana hapa Kenya hakuna, hapa Turkana hakuna. Tumewaonesha Waturkana nao wametuonesha. Gavana wa Turkana Jeremiah Lomrukai akiahidi ushirikiano baina ya jamii ya Turkana na wakimbizi, huku serikali yake ikitoa ardhi zaidi kujenga kambi ya wakimbizi hao. I want to assure all refugees residing in Turkana that the county government stands firmly by your side. We have continuously expressed our readiness to partner in ongoing projects and our willingness to allocate additional land to accommodate any increase in the number of refugees. Viongozi mbalimbali akiwemo katibu katika Wizara ya Uhamiaji na Huduma kwa Wananchi Balozi Julius Bitoka na kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa wakimbizi Filippo Grandi wametoa wito wa umoja na amani miongoni mwa wakimbizi na jamii ya Turkana. As we acknowledge their struggles and this year's theme of hope away from home, we must also recognize the strength they embody and the potential they bring for our societies
as we support them. Affirm yourselves as men and women, not refugees, as people with dignity and with achievement. Licha ya kupata uhuru katika kambi hii, Ndapiaro Ndairora kutoka Rwanda ni mwanabiashara, ila anapitia changamoto sihaba. Sikukuwa na amani kwa sababu mimi na bwana yangu tuko, kabila zetu ni tofauti. Kabila yake ni Hutu na mimi kabila yangu ni Tutsi. Sasa wanipendi kwa kabila yake, wakuwa wananipenda, ikasababisha nikiatoka na huko kwetu nilikuwa namaliza masomo. Hata hivyo, Gavana Lomrukai amewataka wakimbizi wa Kakuma kujipa matumaini na kujihisi nyumbani, huku serikali ikiendelea kutoa huduma zaidi kwao. We are fully aware of the immense challenges you have endured, and we recognize the need for us to come together in solidarity, fostering an environment of inclusivity and understanding. The population you've heard of 293,000 refugee population is higher than the Turkana West population of the host community. We have made a home away from home. In schools, we learn to learn. Kitio Mika Masai kutoka Kakuma kwenye kambi ya wakimbizi, ikiripotia TV 47. Asante sana Kitio Masai kutoka maeneo ya Kakuma kwa taarifa hiyo. Kwa sasa mtazamaji, naarifiwa kwamba muungano wa wanahabari unatoa taarifa kuhusiana na matamshi ya waziri wa biashara Moses Kuria. Hebu tuvuke moja kwa moja. Naarifiwa kwamba ambaye anazungumza kwa sasa ni katibu mkuu katika muungano huo Eric Oduor. Hebu tusikilize. My question is now, as the Kenya Union of Journalists and other media practitioners association, will we be waiting for the incidents maybe the government is provoking us or the government is attacking the media? That's when we come and talk that we also have journalists who are attacked, so that we also bring out our grievances. And as the Kenya Union of Journalists, what step are you doing or what steps are you taking so that we push these journalists who have been assaulted, they can be able to get justice and they be able to be paid and also to operate very well in the country? Actually, we are in the process of compiling a list of journalists who were attacked and injured during the protest. If you know any, or if you are one of them, please come forward. We are compiling that list, and the matter will go to court for compensation. So we are not just making these statements and no action. Action actually has already been taken, and we have got lawyers who are compiling this. If you know any journalist, if you are the journalist in the room, I know this week we'll be visiting some part of this country just to collect data of journalists who are injured. So if you know any journalist who was injured, or if there's that journalist in the room, please get in touch. We will include your name in the list so that when we sue for compensation, you are part of the team. Since the government took power and also during the campaign period, we saw the government has really been complaining that the media is against them, and they went even ahead. Some of them are mentioning the media houses. But the Kenya Union of Journalists and also the other media practitioners, have you tried to speak and also maybe talk on the side of the government and also find a report from the media houses that are being accused so that we know at equilibrium where we are? We said that, actually that is also in our statement, we said very well that that is propaganda that has been coined by Kenya Kwanza administration to divert public attention from what is happening in the government, so that they use that to blackmail and twist the media so that it not focus on what is happening in the government. It's a lie, because this is this body. Did you ever see this great men and women seated here calling a press conference and declaring their support for any candidate, like we are doing right now? So that is a confirmation that what is going on in the government is pure propaganda, which they have developed to ensure that they can twist, blackmail journalists, so the journalists do not focus and expose some of the things that are happening in the government, like corruption and the challenges that Kenya Kwanza administration is facing. Within this,
Na mtazamaji, ni taarifa ambayo inatolewa kwa sasa na muungano wa wanahabari KUJ, ambaye amekuwa akizungumza ni katibu katika muungano huo Eric Oduor. Ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia. Kumbuka muungano huo pia vilevile umekemea vikali matamshi ya waziri wa biashara Moses Kuria. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi. Tutakupasha mwendo wa baadaye. Kwa sasa tuacha tuangazie taarifa nyingine, ambapo wakazi wa eneo bunge la Mogotio katika kaunti ya Baringo wamepinga kufunguliwa kwa kichinjio cha punda, wakisema kuwa kutachangia pakubwa uhalifu, hasa wizi wa mnyama huyo, kadhalika kuleta laana katika jamii. Elizabeth Atieno na taarifa hiyo kwa kina. Mamia ya wakulima na wafugaji wa punda kutoka kaunti ya Baringo wameandamana hii leo katika eneo la Maji Mazuri, wakisema hatua ya kufunguliwa kwa vituo vya kuchinjia punda itasababisha kupotea kwa ajira. Punda si kitu ya kuchinjwa, ni ya kufanyia sisi kazi, kubeba maji, kubeba kuni, kubeba chakula ya ng'ombe, kubeba kila kitu. Utajiri yetu ndio iko kwa punda kwa kufanya kazi. Kwa hivyo mambo ya kusema punda ichinjwe, hiyo tunasikitika sana. Tatumalizia punda. Hata saa hii punda ikianza, uchinjaji ya punda ikianza Mogotio, uwizi wa punda utaanza. Ipelekagwa Mogotio, ikipitia upande ule, ipitia upande ule, iende ichinjwe Mogotio. Sijui tutaenda wapi punda ikiisha. Na kwa nini hao wa China walikuja? Kwani kwao hawana punda? Wakiongozwa na mzee kutoka jamii ya Lembus Samuel Kiragu, wametishia kumlaani mtu yeyote atakayechinja punda, huku wakikashifu pendekezo la waziri wa kilimo Mithika Linturi kuhusu kufunguliwa kwa kituo hicho. We are open. I'm very happy. Mimi nimesikia mambo kama hayo, sababu kama hawa watu wanaweza kuchukua punda whether ni inachinjwa hapa inatumwa China, si tuwawekee punda wakule, tu export food, tupate foreign currency ya kutoka kwa punda ama namna gani? Kwa upande wake Josephine Kinangai, ambaye ni mtetezi wa haki za punda, amesema punda huchangia pakubwa kwa kazi za nyumbani, mbali na kusomesha wanao hadi chuo kikuu, na sasa wanawataka viongozi wa kitaifa na kaunti hiyo kuingilia kati. Imenilea mimi na itanilea watoto na inilelea wachukuu nikiwa hivi nilivyo. Kwa hivyo ningeomba tu president wetu Ruto achukulie hatua hii jambo tukiwa wakulima, kwa sababu alituambia ya kwamba ataanzia kiwango cha chini. Unapata huyo kijana kupitia huyo punda anapata almost 5,000 to 6,000 a day. Je, tukichinja huyu mnyama tunaleta umasikini Kenya ama tunaleta faida Kenya? Flora Limuki, TV47. Asante sana Flora Limukina, wala sio Elizabeth Atieno ambaye amefanya taarifa hiyo. Kwa sasa mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usiende mbali.
kuna haja ya fedha inayotengewa sekta ya afya kuongezwa ili kuboresha huduma katika sekta hiyo. Akizungumza katika mkutano uliowahusisha washikadau mbalimbali mapema hii leo, Nakhumicha amesema kuwa serikali inafanya mabadiliko katika mashirika yaliyoko katika sekta ya afya ili kuhakikisha kwamba fedha zinatumika kwa manufaa ya mwananchi wa kawaida. As part of the implementation of the Africa Leadership Meeting, the AU has given the mandate to regional economic communities to support member states in holding national health financing dialogues. The East African Community is the regional economic community responsible for supporting the government of Kenya in implementing the Africa Leadership Meeting agenda, including the national health financing dialogues. Such financing dialogues serve as national platforms to discuss, to build consensus, and identifies ways to support domestic health financing priorities by bringing together important national and international stakeholders. That includes the Ministry of Health, the Ministry of Finance, semi-autonomous agencies, the Council of Governors, the parliamentarians, civil society organization, and I see my friend there, private sector, as well as development partners to discuss health financing. Elizabeth mentioned it, that Kenya will become the third country in Africa and the first in East Africa to convene such a dialogue, which previously was held in Malawi and Zambia. The Kenya government has long recognized the importance of investing in health, evidenced by the gradual increase in government's contribution to the financing of healthcare services over the past 10 years. As Mary said, we are not yet there. The Abuja declaration was 15%. We are way below that. So we must work together to ensure that we get to that 15%. Therefore, the dialogue will be an important opportunity for Kenya to identify priority areas to improve on how it can achieve targets set within the health financing strategy through aligned partner and private sector priorities. During the dialogue, experts will present research findings on Kenya's health financing system, and this will help policymakers to discuss the strategies to address the challenges that we face. And partners will also present on how they can support Kenya with improving domestic health financing. And I also want to thank the partners once again, that once as government we pronounced ourselves on the new model of delivering health in the bottom-up economic transformation agenda, that we begin at the bottom, and we have laid out a strategy through the community health promoters. The partners have come in to support us, to train them, to kit them, and to also give them the gadgets that we need for digitization. So partners present in the room, thank you very much for that support. The commitment of government will require investment through many financing reforms, and you've seen we've started, especially at Mtazamaji, ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi. Kwingineko ni kwamba shilingi hatimaye imevuka alama 140 kwa kila dola, ikiibua tashwishi kutoka kwa wazalishaji wanaoagiza malighafi kutoka nje. Anajiri siku moja tu baada ya Daktari Kamau kuchukua usukani katika Benki Kuu ya Kenya, huku kukiwa na matarajio ya mageuzi ya serikali ili kuimarisha sekta ya fedha nchini. Shilingi ya Kenya inaendelea kutatizika katika soko lenye hali tetete la fedha, huku nchi ikiingilia uwezekano wa ukuaji wa mfumuko wa bei wa tarakimu mbili katika siku za usoni. Daktari Kamau ambaye awali alikuwa katika baraza la ushauri la Rais William Ruto amechukua wadhifa huo kutoka kwa Daktari Patrick Njoroge.
Tukiachana na taarifa hiyo, kwa sasa tunaelekea maeneo ya Pokot Magharibi ambapo askofu wa kanisa la African Inland Church AIC katika kaunti ya Pokot Magharibi David Kasetol ametoa wito kwa madhehebu mbalimbali eneo hilo kukumbatia njia mbadala ya kusuluhisha migogoro ya uongozi. Anajiri wiki moja baada ya mzozo wa uongozi kushuhudiwa katika kanisa moja mjini Kapenguria ambapo mmoja wa viongozi wa kanisa hilo alitoa mjeledi na kuwacharaza waumini. Kasetol hata hivyo anashikilia kuwa viongozi wa kidini na waumini kwa jumla wanapaswa kuwa mfano bora ili kuigwa na jamii. Madhehebu yote mahali kuna masosano, kuna njia mingi ya kumaliza msosano katika makanisa. Moja ni kuzungumza. Moja ni kuzungumza na wale ambao wameathirika, na kitendo ambacho inatakikana itangulie ni watu kuomba msamaha, kusameana. Na hiyo ndio tunaita reconciliation. Watu wakisameana wanaambatana kama vile Kristo mwenyewe alituachia kielelezo ya kwamba tukapatane na Mungu kwa njia yake. Na njia nyingine ni kwamba kuna wazee katika makanisa zetu. Tuko na wazee wengi ambao wamekoma, wamekaa makanisa zetu, na hiyo uzoefu waitumie kuweza kuzungumza na vikundi vinavyosozana katika makanisa. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba makundi ya watu wasiojiweza katika eneo bunge la Teso Kusini katika kaunti ya Busia, wakiwemo wajane, watu wanaoishi na virusi vya ukimwi miongoni mwa wengine, watanufaika pakubwa baada ya taasisi ya utafiti wa mimea na mifugo KALRO ALUPE kuanzisha miradi ya kuwafadhili ili kujiendeleza kupitia kwa kilimo. Kulingana na wajane hao, wamekuwa wakikabiliwa na hali ya kutengwa na jamii pamoja na unyanyapaa kutokana na hali yao ya kimaisha, na sasa kupitia kwa ufadhili huo huenda wakapata usaidizi wa kijamii. Wanasema kuwa iwapo watapata mafunzo dhabiti na kunawiri katika kilimo, huenda masaibu yao ya kila siku yakatupwa kwenye kaburi la sahau. Jaribu kusema jambo yoyote, hakuna yule anayetusikiza. Katika kilimo tunapanda wimbi, maragi inaitwa nyota beans na mtama, mahindi na muogo. Tunauza ingine, tunalipa school fees. Yaani inatusaidia tu katika. Wakuja tukakaa chini watu 18, nikawaambia msiwe na uoga kwa sababu ukimwi ni kitu yenye iko na tiba, na nikaform kitu kama merry go round. KALRO ikaingia, kalete mtama, kalete marago ya nyota, kalete na wimbi. Tukasema asante, tutaanza kula vyakula mara 2 ama mara 3 kwa siku. Kwa nyuma tumekuwa na shida kwa sababu tuko na changamoto. At least tupate training kwa kulima ndio tujue venye tunalima, tunakuza aje mimea kwa mavuno nzuri, ili tusaidie kama single mothers, tunaweza kuuza itusaidie kwa watoto kwa shule. Kama mtoto ni mgonjwa, at least itu support na tupate pia chakula kwa nyumba. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba serikali ya kaunti ya Kiambu imeanzisha mradi wa kuimarisha barabara zilizoko katika maeneo hayo kama njia mojawapo ya kuvutia uwekezaji katika sehemu zote za kaunti hiyo. Wakazi katika kaunti hiyo wamepongeza mpango wa kuwekeza katika ujenzi wa barabara, wakisema kwamba baadhi ya barabara katika vijiji za kaunti hiyo hazipitiki, swala lililoathiri uchumi wa kaunti hiyo. Kazi ni nzuri kabisa kwa vile venye wameanza kutengeneza, inaonekana ta drainage zitakuwa. Hii county government na tunaiomba iendelee kusimama na hii area juu tuko chini kimaendeleo. We are trying to excavate those quarries and use those morons, and where it is necessary, it's where we are paying. We have to buy. We've been working on all the roads, graveling. We are now going to complete the part of ensuring that we maram, we compact, we water every road, and a few we are going to tarmac. Mwaka ujao, mwaka wa 2024, hakuna barabara hapa ndani ya kaunti ya Kiambu ambaye mtu ataenda kupita upate hiyo barabara iko na shimo, ama upate huwezi kwenda mahali kama ni kwa shamba ama kwa soko.
Kwingineko mtazamaji, ni kwamba shirika moja lisilo la serikali limezindua kituo cha mafunzo ya dini ya Kiislamu katika eneo la Mtondia huko Kilifi ili kuwasaidia watoto yatima kupata elimu. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa awamu ya kwanza ya mradi huo, mbunge wa Kilifi Kaskazini Owen Baya amesema mradi huo ni wa thamani ya juu na utawasaidia pakubwa mayatima eneo hilo. Aidha, shule hiyo itawasaidia vijana ambao ni mayatima na wenye changamoto za kupata elimu. Wenyeji wa eneo hilo wameelezea kufurahishwa na mpango huo. Fahid help. When you go back to Germany, tell the people of Germany and your friends we are grateful and very happy and will forever be grateful to you for this contribution and this donation. But today we have young people who will sit in a classroom, have a meal, have a bed, have shelter. Dr. Shine from Dr. Shine Help. This is our first orphanage project, orphanage school project. And we are very happy. We have someone from Germany who's a sponsor, and I hope we will do much more projects like this because education is very important. Education is the key to improve a society, and this is our duty to help. And yeah, we are very happy. I think this is the first one, and I hope we will do much more in Kenya. And Dr. Shine Help is happy to be here. We love the people. Watakuja kusoma na haya ndio mambo yanatakana. Ndugu zetu wa kutoka Turki wametoka huko, wanawafikiria ndugu zao walioko nchi ya Kenya, haswa katika mji huu wa Mtondia, na lengo lao haswa ni kutaka kuinua hali ya elimu, kwa sababu hali ya elimu ina uzito mkubwa sana. Kuna wengi ambao hawajiwezi na hawezi kusoma. Kwa hivyo ni furaha kubwa kwetu kwa watu hawa, na tunafurahi sana kuona serikali yetu inatoa nafasi kwa wale walioko nje kuja kufanya mambo mazuri katika nchi yetu hii bila kizuizi chochote. Tukitoka maeneo hayo mtazamaji, kwa sasa tunafululiza hadi katika maeneo ya Kajiado ambapo kina mama wajawazito kutoka eneo la Atolosei, Kajiado Magharibi, wamelalamika kufuatia changamoto wanazopitia kufuatia huduma za matibabu eneo la Bisil. Akina mama hawa wanasema kwamba ukosefu wa hospitali katika eneo hilo imewalazimu kutembea mwendo mrefu kupata huduma za matibabu. Aidha, barabara mbovu eneo hilo imesababisha huduma za usafiri kuwa ghali mno, na sasa wanaitaka serikali kuingilia kati. Mama sahi nataka kujifungua kwa sababu hapa hakuna maternity. Kuna beba na pikipiki anaingia hapo katikati, mtu mwingine anashikilia hapo nyuma. So uenda kama huwa tunalipisha mtu mmoja 2500, watu wawili tunalipisha 5000 ndio tuweze kufikisha pale hospitalini either Bisil ama Kajiado. Ukiitisha hata pikipiki ni anaitisha pesa mingi, na labda unasaimia tu hapo. Kuna wengine wamepasi kupita hapo kwa sababu ya hiyo. Tunaona tunapitia shida sana. Tena wengine wa watoto wanakufa na unakosa usaidizi. Watoto wameathirika sana na tumeweza kupata shida ya malnutrition kwa wingi sana, na hata pia wamama unapata pia wameathirika zaidi kupitia hiyo shida ya kuenda mahali mbali kutafuta matibabu, na wengine hata hawana hata mahali pa kwenda kutafuta hiyo matibabu, na wanakaa sana na ugonjwa kwa muda mrefu. Tumeweza kuwaona wagonjwa 250 na pia wagonjwa zaidi ya 200 wameweza kurudi nyumbani kwa sababu hatuna muda wa kuwaona, kwa maana barabara ni mbovu sana na itatuchukua muda kitambo tuweze kurudi huko. Tunaomba tafadhali serikali atutengenezee barabara. Na kwingineko ni kwamba mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amewataka Wakenya kukumbatia mfumo wa utafiti wa elimu na teknolojia ili kuboresha viwango vya elimu nchini. Akizungumza wakati wa hafla ya ufunguzi wa kongamano la AISC katika chuo kikuu cha Nairobi, Mudavadi amesema kuwa kupitia utafiti na ujuzi, nchi itakuwa na uwezo wa kutatua changamoto zinazotatiza taifa na dunia kwa jumla. Education and knowledge sharing are fundamental to the commons we want. By investing in quality education, promoting research, and fostering intellectual exchange, we can build the capacity of our citizens to understand and address the complex challenges we face. Through collaboration between universities, research institutions,
and communities and government, we can generate innovative solutions that will produce a sustainable future. The commons we want must also embrace the power of technology and innovation. Digital advancements offer immense opportunities for participatory governance, citizen engagement, and the efficient management of resources. By harnessing the potential of digital platforms, we can enhance transparency, accountability, and effective decision making. Na tukielekea katika maeneo ya Kirinyaga ni kwamba mratibu wa eneo la kati Fred Kishisia ameongoza uchunguzi kufuatia unyakuzi wa ardhi yenye ukubwa wa ekari 15 katika eneo la Mwea, huku akitoa onyo kwa genge la Wisame linalowahangaisha wakaazi wa Kutus katika kaunti ya Kirinyaga. Akizungumza na wanahabari mjini Mwea, Kishisia amesema kuwa kamati hiyo inayohusisha maafisa wa serikali na wale kutoka Wizara ya Ardhi na serikali ya kaunti ya Kirinyaga itahakikisha haki inapatikana. Kishisia amesema kuwa kwa sasa shughuli zote katika shamba hilo la ekari 15 zimesitishwa hadi pale uchunguzi utakapokamilika. Ni mkaanji wa hapa Red Soil, na sisi hapa kwa hii kijiji yetu tunakaa, kuna shinda mingi sana juu hatuna pahali pa watoto kuchezea ama uwanja wa wale ambao wamemaliza shule kitambo waende colleges, wanaenda mpaka Kimbembe, wale wengine wanaenda mpaka